Adishimama num sima enum abo apa awia dumie no ho ye ka wo se Kasiebo yensa kan se awia Premtobrɛ kase no eno na ye de eba besom ye ne mom ye ka wo se ewo kase yi mu no ene awia emu nsem no sei na ebeye. African Center for Energy Policy mpanyimfo e dey akyere Ghana mpanyimfo anim se eto a egugu fango ho ensem so ewo magana mu no mpanyimfo ensan hwe ne bio se de be ya fango bo no ebetimi aba fom ewo omagana mu say yedu ko dwadie Kasiebo a ene dey anwasema beto e pono so ekyese enam yare a ye fe ne fish disease epiem ewo atoye manten mu ekuro bi a ye fe ne Kamburi a enhwe bi eda ho a ye fe no eye Ebi River emuntiemu ewo Kasiebo ewa manani nsem no anano ye de betu dwa ewo South Africa memu se ukopiem ewo Still Fontina eho na eye gudie amana bi ebu ama nkofo atinya kem na ene dey etimamufo ewo South Africa memu no de eye oye ne kese eba police fo se omuma ekomade nkofo a omu eda so wonkwa no mu hye eye amana na se ewa sase yi mu Mika we say we any ensem fofo ka ho na awia yesemufo etimi aboabo no de ama yese mfam be som mo say awia Premtobrɛ kase ne mom Mika we say eye dwumadi obetimi ade achi eno eye Facebook MBN 360 eye Facebook sanso na YouTube no eno so eye MBN 360 ne mom mi fa na se kase Enfama Prince Mag Real Estate Company Limited wase sa opasas papa atode ne nyina no age se oba wo mu aso eye me bacho sisi a eye Shy House 20,000 Ghana cedis sanso na Chopoli na afi dawa ni nyina no eye 20,000 Ghana cedis for wani eche eye Ashaiman Lebanon Police Station ho na omuwo SA Stanje waso akofa mattress papa e diaba ope double mattress adaso sanso na ope queen size na afi ope king size so adaso a ni nyina no Stanje se odibi aba na eni gisem ne se obepiem ewo eye Ghana fanan nyina eye mantam duisian ya ba bibiara no owo ho mpacho tumika na fa wani eche wo mu aso ye wo mata Roma ene wo matinya so masene ema ye di dwumade ye di ebro ne mom eye semadua sen da ene mi ambedi dwumade nyina ho twea me ene ahwie medin edi Bekwainii Abrantie Oheneba Asiedu me gina we so na fa me twa me ho semante tebese bidubi aba na fa me ba na me de kase ni twemu edi abro me ba sisia Yenji brena yentie kase no entwemu ewo ensema edikan mu no obepiem ewo man Ghana ma ekuo bi a yefro mu African Center for Eye Policy Development me pacho wo mu edi eniema bebre atudwa na ensema esepfo eka enyina ene se obepiem ewo Ghana ye fango a yetu ewo man mu a eto bebre eguso ne santina ama fango bo ayeden in the sentin esep mpanyifo e de ensem bi ato eye emwampanyini John Dramani Mahama enim se go betia ye ho bibi a wonya ho bibi na afi ato ahodo a egugu fango ho nsem so e wo Ghana no yenyi bi firi ho se de be ya ebo no ebetimi abafom abra wo mu gina simpie so mu ka wo nsem no ensem we e no mu de to Ghana for enim. So petroleum levies are subject to parliamentary approval. These are the current levies that we pay on petroleum products. We have the Energy Debt Recovery Levy, the Road Fund Levy, the Energy Fund Levy, Price Stabilization and Recovery Levy, the Sanitation and Pollution Levy, the Energy Sector Recovery Levy, and the Special Petroleum Tax. Then there is also the part where the regulator also imposes certain margins on petroleum products, and those margins are not subject to any parliamentary approval. So the regulator can decide at any point in time to impose the margins. Now, in 2024, this is how much we have raised from petroleum levies and taxes alone, about 9.7 billion Ghana cedis
from all of us consuming petroleum products in the country. When we look at the levies, we have 4 levies on petroleum products that we'll focus on, and then there's a new margin that has been introduced to cater for the cylinder recirculation model. So cumulatively in 2024, we raised an additional 7.6 billion Ghana cedis from margins alone. And all of this is based on MPA's consumption data. So for every liter of fuel you buy, you see that these taxes apply to them. Na abra mpanyifo a omu eda eye esep ano edisa nsem nyina etu dwanom eno omu de sobo kese so ebo enkofo a ye from bulk oil storage and transportation aye twanitia ekase Boston omu de sobo ebo omu se omu akwanya nka so omu nya na se be ya nka da ne da nyina no so omu timi de fangu ni bisie na nka Ghana ho kɔ ahotwehie ma omu timi aye no omu se nya de omu so etimi eye eboa ne santi ukɔ adwaman so a omu muwa ema afei akansi ekoso ewo fangu ho nsem no entimi enye pepepe empanyifo de nsem we ede tudwa. We see that between 2018 and 2024, the regulatory margins, which are the margins that are within the control of the MPA, have significantly increased. So the bust margin, the primary distribution margin, which the PDM, the fuel market margin, and the Unified Petroleum Price Fund, also known as the UPPF, have increased by 247%, 350%, and 429% respectively. And because there is the regulator, there is no accountability mechanism around it, consumers are burdened by these margins that are imposed by the regulator. And since the introduction of price deregulation in 2015, these margins have really acted as an unjust tax on the people without any sound economic justification for their existence. The original intent behind deregulation was to allow the market players to handle the distribution of petroleum products, while the MPA focuses solely on quality control and ensuring compliance to the standards in the market. However, this has generally not been the case. Instead, the MPA has transformed itself into a bloated procurement powerhouse, imposing unnecessary costs on consumers while failing to guarantee product quality. It is important to note that in a fully deregulated market, competition anchored by an effective regulator will drive efficiency, leading to better products at lower prices for consumers. But the opposite is what we are seeing here. Afei yemfiri ensem we mu na yenko ensem fufuro mu a eye oba panyini a wono okyade ewo Akachi College of Education mamia ye friend Rejoice Makafui ene dey wodi ensem bi atodwa e de akire Ganafo adesuafo na ne sem o kan nyina ne se ye ba adesua enwoma mu a eye art education eye ade a enko nanim ewo aye adesuam ewo my Ganem ne se ntino se empanyufo etimi atenase mu ma ye hwehwemu na afa omutimi de art education eba beka adesua ho a ebeboa ema afa ye betimi afa enema ewo ye mpatem na afa empanyufo ne mmofra no omutimi ade aye mfasode ewo my Ganem wase art education betimi aboa ema mmofra no so etimi anyanimdie papepe ewo okwan hodo so a ebeboa nkwala no so abrabo abraye ma megina simpie so a wode nkyemu ba no ensem we ene woka ade kire yen. So one thing about this is helping the students. For me, because we have been limited, that art is all about artifacts,
we just see artifacts and we see them as art. These are new materials, things that we can discover, trying to make nuisance or things that we don't see as art becoming art. So someone will say out of how I say beauty out of trash. These are things we see as firewood, but I'm seeing the beauty and the rustic aspect of it, which I think students can also learn to also use new materials to create art. So as part of my PhD project, this is just the second one. I have to go forward with this because it's a material that I've not seen anyone using yet. Because I really get fascinated anytime I see it. I try going online to search for a lot of things to read on, but there are a lot of things to really look at with this material. So I'm taking it forward. Thank you so much. I'm grateful. I always want the voiceless to be heard, and I'm part of it. I'm also a host, and as an activist, I'm standing to always speak with my objects, with my art, to speak for the voiceless. Thank you. Na abra ye mame esan enya akwanya wode ne nsem etudwa no wosan etu aso bio ka se wono da ne da nyina sa art education no eyade a wobo ho dawro ne senti no obeka akopim se mpanyifo adwen beba so na afa wo mutim di akwanya papa ade agufom ade ama desuafo se de beya art education ebetimi aboa Ghana fo ne titiriw emebuna wo mo ewo eyesuapon ahodo a ewo my Ghana. Part of my PhD project, actually, I'm looking at material manifestos, where I'm gathering mystical girls as expressions of heterotopian, and then also using it in Ghanaian context. So I was saying that these girls were gathered from different kinds of species of plants, about 5 species of plants. That's cola gum, coffee, cocoa, and then also citrus. And this plantation, you realize that this parasites have affected us so much. So we prune all the girls from the trees. They were seeing them as firewood. So quickly, I have to gather them and then use them for this exhibition, because I realized that looking at the transformation aspect of it, they are really a kind of metaphorical objects speaking about our life experience. Because looking at my first project that I did, Anything Voices, I realized that this linked up with where my grandmother was. That's Innocent Virgin, moved from where she was to another place. Just like how the mistletoe also moved from one tree to the other. And she has to just try and live with the people, become part of the people. That's how mistletoe girls also behave. It's feet on the tree for some time, and when it grows there, it becomes part of the tree and even end up giving food to the tree. So it has this power. And looking at the power structures that this girl have, I realized that we can also compare this to our political dynamics that are going on now in this country, where you realize that the voiceless, we Ghanaians have been seen as voiceless. We say things and they are not working. But at this time that Ghanaians have really stood on their grounds and then voted to show that they also have voice, I realized that it's out of resilience spirit. And these girls I'm using, they also have the same kind of power and resilience spirit. So it's all about playing with new materials in art. We've seen sculpture as carving, modeling, casting and all that, but we can also look at other new materials that we have, which can also play the same social issues and talk for things that we need to solve in this country. Thank you. Afe yem free ye mame rejoice makafui ensem yimu na yemfa nwuram ewo amanyosem kakra so obeka ya opanima bosome ne de tosonson abato ekoso ewo my Ghana mu nkofo bebre ene ede ensem bebre ebetu dwa se babi wo ho a ene aba bebre entimi ankoso eye na sisi ame no kasa ye kopiem ewo insawam ado agiri a emabulu kwa bi omo ho ede ensam to ye papa John Dramani Mahama nim Ghana mampanyi se anano abato a ekoso ewo insawam ado agiri no
opanyina ye fe no honorable anodompre wo ye niema bi atwituo eto ya ekobo mbamburu baako na eno na opanyina wono ena oda emabunu aboabo no ekuo ewo ensawam adoagiri yewura ye fe no Abu Mohammed wo de ato police fo anim se animanim ya e wo se police fo etimi tonsa efre papa ye fe no anodompre na afei wotumi ba beyi ne ho ano de nti a owo ho kwan se oto etuo emekobo ababunu bi asisi a oje ayarehwe emu nkire mu no se yi no de tudwa anopai media for your 2 years afrem say momra nsama adogiri constituency maba ene ye ba bedi nkitaho yasem nyina ne say election ayekọ ye 2024 no eniama bi ko so a ye ni anje ho but still no ye hu say ye mpanyimfo no ye ntehwe esan say ye to aba no we to aba no 7 December ade kyen na ye on the 8 December Honorable Frank Anodompre ebo obi tuo ewo constituency mu ewo election ni mu besin ne yente ho hwe a police for so ye din omonka ho hwe enkyere ye enti mabunu ye wo nsam adogiri constituency no ye bisa se sa ensam no akosi sen anase o magya ma Honorable Frank Anodompre wa fa ne ho adi ana de atosu biem election na ye call ye no ye nim se Honorable Selom ana wi ne aba no but besin ne ase aba no omo ye no kokwasa ye hu ne ye koso ya te se ye se asam no court akọ na enye ne besi na yere ka sei asem na enye hu ne poma sibere ne san se empanyin se akụkọ bata nim adechie enso wo tie firi nukura no nti no asem no court no yen yitu no ayewo nsawom no yentimi enka ho asem bibiri na mmom ye sere mpanyinfo se ade en ba bi eda no wan fa nto a efrito ye pese o mama pepepe ye enya adwuma so o mo ye o madwen se ya to aba ade ama Honorable Selo na mmom o mbechinchin yensa afọ ya chi ade aba na ma Honorable Frank Anodompre yen yitu no ye be fe ye ho adwen ewo nsawom adoji constituency a esan se ye to aba ni we yen nyina nim se Honorable Selo na adi nkunim but esan se o mo pese o mo ye kokwasa ntinu ye nim kwankora fa so a sa that day no Honorable Frank Anodompre ni MPP Frank no mu nim se o ma lusu ye ni ba bi o mu free a o be ye sa he na enne ama Honorable Selo ebra ye kwose Frank Anodompre se o na ye ensawom adogiri constituency MP no ye ntiase enti esrempanyimfo se asem no o ma fa anto ba bi eda se de no na e wo sa ensem kro na mu eno na emabru ni bi nso ade tudwa na wo musem mu kan nyina ne se ye papa John Dramani Mahama wontwe electoral commission adwene ensi abato ekoso ewo ensawam adoagiri ni nyina ne se empanyimfo so omuji tum se enya ade a ye papa ye fe no eye Anodompre wono ene wo wini ye na abato ekoso ewo eye ensawam adoagiri eye mpatem wono eye ade a o matudi se eye fake election enu ntino ye papa John Dramani Mahama onka bibi enche electoral commission no abana ye tu ye no seat dey ye ende nti eni abri say ye beji ye seat because Anodompre on wini ye last 4 years the same thing no mo ye omu wiawia sa no minya chance no mo defy na afi we die baby a yekoye we no baby no mbefa on be wia nti afi we die nim say yafa nti eni abri say ye beji ye seat Anodompre eda hodem e na ye bre ye campaign nti ya ka kire President John Mahama say o man bie no man be fight am na ye nji ye seat a say na ye ni abri ye be fight am ye waje ye seat because ye ni fie ye ni na ebetumi aye nsawom adregiri ye ni abri say ye pese ye ji ye seat because Anodompre onu wo fie odi ni sika e na ye campaign so ye de ahondin e na omukunkum nipa ye bre ye nda na ya nsuo mu awiemu aye campaign de nya de ye be jai seat na ama no nti ye ma mpanyifo no mo nti no mo sorry na seat nya de ye be jai ama Anodompre e won nsawom adregiri ha John Dramani Mahama. Yes, we are here today concerning about the election they have done on 7 December 2024. Now we have known that all the youth at the Samadadi constituency here, we know that Anodompre did not win the election, but they have turned our hand and give it to Anodompre. We did not understand. Your Highness John Dramani Mahama, I beg, try to remove those corrupt judges in various regions and let our case and judge our case safely, so that because if we do not, Your Highness John Dramani Mahama, Nana Akufo-Addo have did a similar thing to you 2020. You nearly cried. I watch you in television. You nearly cried. So don't let your MP, the similar thing will be applied to them again.
in Saumadodri. We are begging you, try to solve that problem and not don't pay is not. And assemble for Ottoman assemble baby. Now, Yadi, so you're paying for some Munyadi, and I'm on Chinese your mamma in, and I'm on China, and now some Ottoman assembly or caught and I say, Yasha any more be seen there. It's your Passia Cassana to and penny for a say. Sabiota frata, young Yamayan friend Majumo, a free and net at the echo. See a show when you Kakrebi, Kakrebi, Passayan to your monka. Young Suyabati and Wagwa on Tinia idea because I see a yak. Yen Timin Koya Juma, Nefe be and Concoji, a Jumano, and yet a cancer. Yen Nama Yaya Jumana. I don't know what I wanted and call for. Into say I'm paying for better nothing. Nah, near Mamma and near Mamma, when I yet yes, I'm in the free and neck. Ya show when you Kakrebi, say I'm yet you want to Meka say when you go so share a real Premtobrɛ Kasiebo. Ewo MP and Kasamfoni so. Afa yan to Kasiebo no so. Yen free amano semu na yen kopiem ewo eye Asante mantam mu a. Ni kuropon a na se ni kuro a ye fe no eye Asante wiamo ase. Sisi ade timamufo a eti wiamo ase omu ano dem a omu twa dwa wadwo. Ni nyina ne sen ya omu se ensuo eho akọ atwe pa ya. Omaka anya dia empanyimfo etie. Ni sen timamufo omu Asante wiamo ase. Omu se omu nam akwanya we so ene MBN Kasamfoni so. Eka che empanyimfo se de ensuo ho aye den ewo omu afam ho no. Se empanyimfo ama meboa omu a ene ebeye den pa. Abra MBN yesisa ye niema ne ne omu kodiri nkomo no. Ensem we ene omu de to ye nim. Be busumi nsia ne akire ni ensuo ne ma ene ayeton de se sola na do pa be tale anatu ansa na enya bi abu ade akyin ya soso na atwa emusesi kura ne nsuo na atwa nti ensuo ne de wo ha wo pa ashase be 6 months ne akire and the board of no bi sa omo se pomp na de pomp na as ba kwa say nti na enya usa wo ha wo nti enim se omu di bi ba de a intimate me pa cho da bi yesis omu beje Monday asam kakra pese ka kire board say so how bi abanso no ho mu nsiesie maye na yakra eton no ye ho kire ye e bi se nya kwa akra na nti mu nsiesie nso ne maye ne nso ne mra ka se de be ye amanfo benya bi agu ne so ayeton no so eso ye ho betoye enya sa ye kra ho kire ye ntimi kola na this was sola na do be tele 2 ansa na onya nsu nti ye board no se mu nsiesie obusa omo se pomp ni bia se enso sika na moje mbeti bi akoto omo enkoto tomre bi kura yesi pampofo yisi fo be 2 meter no ko ye de ho ka no ma ba be 2 dise bi amose hene etua ni sika be se 25 ana bi sa ansa na otima koje meter na ba na yenyi nsu okroma nti board fo no yenim se sika no omo chedi so mo de aye botom ade a ntimi hunu nti na ye ho chiri nsu ho de bia na hwese mrewa na brewa otifie wa mfade ankose bi nsu ho ama onye benum onye bia aye na bia na edi nti aho chiri nsu de ye wa ho chiri pa wa ansusu tene ne tene de ye twefiri no ba no e wo ha anwiye abo bia ndim na ntwe num bi bia no bi esese ne kama ansusu nsu nam se sikasem na omo mfa nko esese ade ni yinti ansu omo jiska ne na e wo sa ensem kroye mu eno na Ghana afa empanyifo omo so e de ensem bebre e na atodwa na abra e ba sei no so no na e wo se MBN ye bowuram e wo eye Asante wiamo ase na fe ye ne nana buachi yadom ono ana wo ye wo hene e wo wiamo ase eye mpatem ho ye ne nana enkwadi nkomo ne ye mbisa ne se ensem ban e na ekoso ho owo mi empacho awie ye ma wa ha e de ba MBN Kasamfoni so won kramamu kana mpacho na odi awie wanima apom tesan Emi adom boko kede radi ase e wo ye Kasiebo mu no ya bepiem e wo wiamo ase na entia abeto ye pon so twese ensuo ho ye den e de ama otimamufo a woda wo ma no sei na asemi etie yo me da se yedi nka ma tia otiefo amen ene asefo nyanka sa mo anya lo mo ametume ho mo fantem mo ase mo be na mo ba ofni kum na anye bi ko akin su ko fe ni bi di mam ni o ma ni obusa mi no ko fa na tie be bo so ne be na nya na fe ko be ka kai ana mi ni abon ko you know fati ka fa na te na ni didi yese men kana kintin ya ya neman entam kakan bina ni didi se amana bata
Nyanka said the one say ya to aba and a bono be a nipa and I'm a rep and a assembly rep was enti nipa yi wo ma o man na jo ma tum on da ko hwenki wo so na aka beka wo mu ana say me me rep na wo so meeting bi on be bia o mudi no aye be bremen na de ko na o mpeso mo ye no mai na nyanka sanso me fam je ma ho adin bi a metimi di aboa ikuo no pede metimi aye bia mai ebi te say me am to machine eye moto mono pa iran ye editor wo mo pa neto na tan na abai e ma ani ni so kwa na abe ena enye man kitin bi so ata da ka da to ni am won kan no mo friend e ba ye o mo ma mi twa na mo me no mo nyina ko mampo iko hu e ka e ba ho na 50,000 o mi twa bia e be sama wo iko na ka so nya 25,000 e ba ela mi am so di mbo to mi ska 25,000 e so ansa na ye be so nsuo e bi ama wo na intention is to mo ana say ti be nti mi no bai mo to ka te dia na so ka te dia na so na mpani ko ti sa ma no ne pa ne ibe dia kunya na na no pe nsuo no ba bia mo ti na nya nsuo no bi na mo dia bo o mo chi ya nsuo a o kene so be ma wo mo bi na na no ne kwa ene wo mo kwa pam afi bia so a adiwi na sabe ya de ma na ko you say enfie ni nu bi sa o o mo aya na e du ba bi no mo kan sem de bre okay ya mi twa na mo ma ko ni ko mo ye anya juma okay na o hen dia iswa ibi e ba ko ti u bi dia ha be ba no amamre ni amane ni mpani ko no sa ba ayi na me anka sa fa na nanu mo kwali apenyi na so ni na ko pa do na ma o sa ko ye na eyi okay na ade ne yesi de re hye do fa sha ikito be factor akola ti adwuma ai odi ni na woni yesu ye hwe nsu so a eso no no na so na ye o ki kan tan sa sabe enye bu ni ni di ntiniti o twa mi wa ne se e hawa fi je no hawo ani ni ma e koso a e ma ho kire banyina e best management okay yedi nkara ne ye amamre ni amane ya na nanom de se a epafie ye okay ne duru a ye no eno kam okay na we de wadawroma enti sisi a wo ye ohempon a wodi dom ye nimi e kwan be so na wadawroma wo be fa na wo tima mufo tima nya nsua no ya o munye no ya twa mo twom na so mo mpamba ni a wo hene no nko gina so ye na nso so no enzo se zikari tu wo hene botom na me dia ye okay tabi amamre ni amande no se ensuo no na mo zikari bi na wo fi yi no mo de koye okay nti wo mo mpamba na me ya no ko gina so di botom ska ye no chia okay enso nkra no o ka yo mo te do no na nske but mentor so re ya to aba na iye uju hina ya suju hina ya su yo yin so so ya su hwe ya so e ba ne sa ne ma beti na kocho sa di na se mo aben yen nyina no na no ngiri se o mo dia batuma ni se o mo pelo 100,000 konfanati then so nyina ya kenya na dikane bi da konfanati o ba ne tamu nyina do so de kotoba bi ba me ka kire won se di mu njai muti on fasuli sunanta dibisia on bana chana na bebo aye ndumu maskara na ho o ma tiasie o tani de luapo ona eche ma o temskan di wadi boy okay oni nimbe ya mi ya plan mo ko dan ni ho na de tia mudi mo ade tia o fi nkonso ntenta ba ku no mo de koy kan mi na ko che ho okay ndi let me be na kan ti tell o ma na se e nyantra ya all right that time abu no him so a pe bi tikun so when you go to when you need any be na ya kan agina bu na nsan ma bu se ampe ni ko so mo fe o
wɔn na wɔn hyia na nneɛma nkɔ yie no yɛfa nso wɔn ani nso wɔn nso wɔn fɔlɔ mo nkɔtaga wɔn na wɔn aba ɛyɛ ne dɛsɛ yɛ nyinaa yɛ ka bom ate a yɛ mu yi yɛsɛ sɛ yɛbɛka bom na biribi ayɛ tena ka mɛ na wɔn ntie deɛ wɔ hɛn nso so ɛbɛka ne mpanyinfoɔ deɛ yɛbɛka mo busa na deɛ tie no nana wodi ani die ni ahobase kwan se yɛda wase paa wa kwanya a wodi ama yɛ wiabre sɛ ɛbre bɛ ma numere yɛbɛsa ba wo nkyɛn bio wei ɛyɛ asante mantam mu wiamo ase ɔhene a wɔno ɛna wɔhwɛ timamufo so ɛwɔ hɔ nana boakye yadom ne nkyɛn ɛna yɛkɔkɔgye nkyiremu no meka wo sɛ wani gu so wohwɛ Premtobrɛ kaseɛ ɛwɔ MBN kasamponi so migyina ha na afei makɔgye maboafo krato aba me ba afei mede dwadie kaseɛ no ɛbɛtoa wo so yɛbɛsisia afei mame ema wakwaba na afei eye dwadie kase ayen saka ewo dwadie kase mu no yemfa nkopiem ewo atoye mantam mu na ekro bia ye fe no Kamburi na ukopiem ewo Kamburi a ensuo bia eda ho a ye fe no Ebi River ya sisisi ade anwanwade a ababeto eye ensuo no so ene se enam a ewo mu nyina yare bi akeka enam na emwa ema enam no enipa entimi emfa bi enya nkwan ni emfa bi nso entwa yenum spelele yesi saa asem ye beto dwa no amasisi ade timamufu a omuti eye Kamburi no omu eni abre paaye ne sa nti no enkofo si dabi ebede na asem we atimi abaso ni nyina ne se enama ewo eye Ebi River mu a enkofo da ne da nyina omkoto drawa na fe omutu asew edi eyi eye enam no sisi ade eho abasem eno na MBN Kasiebo ye bowuram ewo eye Ebi River no so na fe omkoto asew na fe omde eye enam ne bi ekokoye adwuma bebre no ye tu ensa ede frɛ ye nua ye frɛ no Yusuf Haruna se omrei na ye ntimi emmonkomo na ye hwɛ de ebetimi akoso wo ho se eye no krɛ se enam yare bi akeka eye enam a omwo ensuo yi mu a enipa ntimi fa enam bi enkan ya no Yusuf Haruna mepato ye ma wa ha eba MBN Kasiebo so won kan Yusuf apom te sɛn nyame adom ye ho ye pa boye ma e de nsɛm na ye ti afri Ebi River yɛse enam a won nsuo no mu no yare akeka wo mu sɛn na tie me chere na I'm trying to look at it and I look at it's my friend I when I had XIU surrounding country and and so I mean, I tell I ever took that and I'm to say, I don't do it, I'm to do it. But the official, I just and say, I don't know, so I don't know, and I'm back to it. I mean, but when the crop out, I'm back. I don't know, I can't. I got you, I know, the people, not ama yana yana ko ya ha ta mu na tudaci ayo and I am talking to you now and you and officials and other agencies another ensuring other campus at the end of the night not the campus last test action. To say what about or more as to be a command for the time we are taking. The more planning, we are emptying I can't
yo haruna we dey mejawa mo akona wo ye obi a wo yi nam e wo saa nsuo yi so no e ba say no nam yifo no e dey na wo maye ma mu yi enam e wo nsuo no so no e ba say no e dey na maye den in fact e ba na sanu e mu in fact ya tin ahale papa niya ko se di sa omo nsuo no enam ni omo livelihood. I make sure I don't know what if you start now, no more the policy after 15 minutes, you know what you hear, you know me. About the question I'm at now, and now, women say about me that at the how I can, I'm not put them and say, papa. Okay, Yusuf Haruna, you bet there was a bring Yamia Duma, every permanent, and such a bia bag, and some banner about the Jim. Why? No, I rather way a year, every river, a year, Yaria, Aka, and Nam. Ewo Ebi River ewo atoye mantem we kura yefa no Kamburi enmu na yekoje nchemu efri omo yi enam ewo nsuo mu ebi enchen meka we se Kasiebo no ene ensema yensa kan no ha ene dibisi mom ansa na no ma me gina we so na afei me kan kire we se ewo Kasia ye di bare wo ene ahwie no na poso sei na etie African Center for Energy Policy mpanyimfo e dey akire Ghana mpanyimfo anim se eto a egugu fango ho ensem so e wo magana mu no mpanyimfo ensan hwe ne bio se de be ya fango bo no e betimi aba fom e wo omagana mu say yedu ko dwadie kase mu a ene dey anwasema beto e pono so e chese enam yare a ye fe ne fish disease epiem e wo atoye manten mu ekuro bi a ye fe ne Kamburi a ensuo bi eda ho a ye fe no eye Ebi River emuntiemu e wo kase mu ewa manani nsem no anano ye de betu dwa e wo South Africa memu se ukopiem e wo self fontina eho na eye gudie amana bi ebu ama nkofo atinya kem na ene dey etimamufo e wo South Africa memu no e de eye oye ne kese e ba police for se omuma ekomade nkofo a omu eda so won kwa no mu hye eye amana na se e wasase yismu Kida wase sa woni yetena yesima aduana ya atwam yi woni yetena fe ensema yensa kan e wo my Ghana mu yetimi edi abro ne mom ye ka wo se anyime no nsia so ye besan edi anyime no nsia kase no edi abro na ma me fa na se kase enfama Prince Mag Real Estate Company sanso na SA Stanje ono so akofa matches papa no edi aba sa adwuma kwa mienu adavroma na ahwie Premtobrɛ kase no omtimi so yasena me yetimi edi abro me amdi kase nyina ho twia me na ahwie medin edi Bekwainii Abrantie Oheneba Asiedu. Yema mo ene hwa adeshi.